Dalawamput limang Pasko, mag-isa. Hanggang sa isang gabi, tatlong estrangero ang kumatok. Bakit nila alam ang pangalan niya? Bakit nila dala ang laruan ng anak niyang matagal nang nawala? At bakit hindi nagbabago ang itsura nila kahit lumipas ang panahon? Sa gabing iyon, may lihim na lumabas mula sa ilaliming sahig. At ang tanong, handa kaya bang makita kung ano ang tunay na nangyari nung huling Pasko nilang magkasama? Kapag nalaman mo ang katotohanan, hindi kaya na makakatsalog ngayong gabi. Umagos ang malamig na hagin sa lamang buhay na aling marites. Lumalanjit ang sahig sa bawat hakbang niya. Amoy pine at lamang kahoy ang paligid. Tahimik ang buong kali. Tahimik na parang nakalamat ang mundo na may daw pa sa lubing buhay. Inalapag niya ang isang plato sa mahabang lamesa na katagal ng walang bumibisita. Umalinggonggo ang tunog ng porcelana sa katahimikan. Kinabig niya ang kurtina. Putting ilo ng post ang tanging pumapasok sa bintana. Pumakit siya sandali. Huminga ng malalim. Ramdam niya ang hapdi ng bawat Pasko na nagdaan. 25 taon. 25 gabing walang ibang tinig kundi ang tunog ng orasan. Dahan-dahan siyang norpo. Halos nanginginig ang kamari niya habang inabot ang tinidor. May kakaibang kirat sa dibdib na hindi niya may paliwanag. Parang may presensyang nananood sa kanya mula sa dilim. Tumaas ang balahibo niya. Umikot ang tingin niya sa paligid. Walang daw. Walang tunog. Tanging ang mahinang hampa ing hagin sa bubong. Pinilit niyang kumain. Ngunit bago sumayad ang tinidor sa pinggan, may kumatok. Isang bases. Malakas. Parang may nagmamadali. Huminto ang puso niya sa takot. Hindi siya sanay. Walang kumakatok sa buhay niya tuwing Pasko. Kumanot ang nunaya. Tumayo siya ng marahan. Tahimik ang ga pa niyan ngunit maingay ang tibok ang dibdib niya. Umabot siya sa pinto. Inilapat ang tino sa kahoy. May mahihinang boses sa labas. Hindi niya kalala ang ga tunog na iyon. Nanginig ang kamari niya habang inabot ang seradura. Mabagal niyang pinihit ang doorknob. Bumukas ang pinto. At tumambad sa harap niya ang tatlong estrangero. Basang bosa ang kanilang ga damit. At may mga injiting hindi niya may paliwanag kung mabait o nakakatakot. Isa sa kanila ang may hawak na isang lamang regalo na may gusto na pambalot. Isa ang may bahiding putik sa muka. Isa ang nakatitig sa lubing buhay na parabang matagal na niyang kalala ang bawat sulok. Napatras sa aling marites. May malamig na sensasiyang dumaloy sa batak niya. At bago siya makapagsalita, sabri-sabri silang pumasok. Wala siyang nasalitang kahit ano. At dun niya anang narinig ang kanilang boses ng malino. Matagal kaya naming hinahanap. Umarong sa aling marites hanggang sumayad ang likod niya sa malamig na dingding. Ramdam niya ang panginginig ng tuhod niya. Ramdam niya ang malamig na hagin na dumaloy sa pagitan nila at ang tatlong estrangero. Ngunit mas malamig ang titig nila. Tahimik ang buong buhay. Tahimik na parang hinihintay ang sumunod na mangyayari. Ang unang estrangero, ang lalaking may putik sa muka, humakbang ng dahan-dahan papalapit. Huminto siya isang dipa mula sa matandang babay. At dun niya napansin ang kakaibang amoy mula sa kanila. Hindi iyon amoy ng ulan. Hindi iyon amoy ng daw. Amoy lupa. Amoy lamang kahoy na nabasa. Amoy na parang galing sa ilaliming lupa. Napakapit siya sa dibdib niya. Sumisikip ang paginga niya. Hindi kayo, kalala kayo, mahina niyang sabay, kahit nanginginig ang boses niya. Ngumiti ang babaring may hawak na regalo. Isang injitay na masyadong malawak para maging normal. Malala mo kami, bulong niya. Dahan-dahan niyang iniangat ang kahan. At dun napansin na aling marites ang pambaloting regalo. Luma.
Coopers. At may pangalan naya. Isinulat sa sulat kamari na matagal ng hindi ginagamit. Sulat ng asawa naya. Humigpit ang hawak naya sa laylayan ng damit naya. Imposable, sabay naya, halos hindi lumalabas ang boses. Patay na siya. Umangat ang tingin ng estrangerong babay. Alam namin. Umalor ang mata naya sa kakaibang liwanag. Nakaramdam sa ailing marites ng matinding kilabot. Parang may malamig na kamari na humawak sa batak naya. Humakbang ang ikatlong estrangero. Ang tahimik. Ang hindi pa nagsasalita kahit minsan. Siya ang may pinakamalalim na tingin. At noyon, nakatutok iyon sa lamang family picture na nakasabit sa dingding. Ang litratong kuha nung huling Pasko na hindi pa mag-asa sa ailing marites. Hindi kaya dapat kumakain mag-asa noyong gabi, sabay ang lalaki. Anang pagkakatan na narinig naya ang boses nito. Mababa. Parang galing sa ilaliming lupa. Parang may kasamang alinggongo. Tila umikot ang sikmura na ailing marites. Ano ba talaga ang kailangan ninyo? Tinuro ing anang estrangero ang mahabang lamesa. Ang nakahandang hapunan. Minit pa ang pagkain. Mabango. Puno ing alarala na masakit balikan. Kumain tayo, sabay naya. Sabri-sabri silang gumiti. Isang injiting hindi pante-pante. Isang injiting may kakaibang intention. At bago pa man siya makatangi. Sabri-sabri silang tumungo sam ga upuan sa dulong bahagiing mesa. Umupo sila na para bang matagal na silang nananahan sa bahari. Walang nagtanong kung mari. Walang nagpaalam. Parang alam na nila kung saan sila upo. Parang routine na nila ito. Habang nakatayo sa ailing marites, hindi naya maiwasang mapansin ang isa pang bagay. Sa sahig. Sa gilid ng mesa. May mga barkas. Hindi barkas mula sa bosa at putik. Mga barkas ing pa na tila lumabas mula sa lubing bahari. At hindi papasok. Napakapit siya sa bibig naya para hindi mapasigo. Ang tatlong estrangero ay nakatingin sa kanya. Sabari-sabari. Hindi kumukurap. At ang babaring may hawak na regalo ay muling inalapit ang kahan. Buksan mo, sabay naya. Mars maluman noyon. Mars nakakatakot. Nanjinginig ang daliri ni ailing marites habang inabot ang kahan. Ramdam naya ang bigat nito. Parang may layman na hindi dapat gumagalo, pero gumagalo. Umalon ang lube. Parang may buhay. Nalagutan siya ing hininga. Binuksan naya ang kahan. At dun, nakita naya ang bagay na hinding hindi naya inasahan. Namalog ang mata ni ailing marites. Sumabog ang lamig sa buong katawan naya. Sa lubing kahan ay may isang maliit na laruan. Isang lamang manika na gawa sa tela. Ngunit hindi iyon ang dahilan ing panjinginig naya. Hindi iyon ang dahilan kung bakit halos mabitawan naya ang kahan. Ang manika ay may suit na damit na pamilya. Damit ing anak naya. Anak na nawala 25 taon na ang nakalapas. Napatras siya. Suminghap. Bakit, nasa inyo ito, tanong naya, halos paus na ang boses. Hindi sumagot ang tatlong estrangero. Tumingin lang sila sa kanya. Mga matang parang may alam na hindi dapat malaman. Ang unang estrangero ay dahan-dahang tumayo. Hinawakan naya ang upuang kahoy. At umalinggongo ang tunog nito sa sahig. Hindi mabilis. Hindi marahas. Dahan-dahan. Parang sinasadya ang bawat kilos. Lumapit siya kay ailing marites. At habang papalapit, mas lalo niyang namoy ang kakaibang amoy mula sa lalaki. Amoy damo. Amoy lupa. Amoy na parang galing sa hukay. Dahil hindi kaya naya iniwan, sabay naya sa mahinang boses. Nanlamig ang dugo ni ailing marites. Ano ang ibig ninyong sabihin? Tahimik muna sila. Tahimik na halos mabinji siya sa lakas ing tibok ing sarili niyang puso. Soka nagsalita ang estrangerong babay,
ang may hawaking regalo kanina. May mga na hindi mo nakita. Lumapit siya. Inabot ang manika mula sa kamari ni aling marites. Ipinakit niya ito. Pinisil ing bahagya. May nalimpungatang tunog mula sa loob. Isang kalaskos. At kasunod nito ay isang napakahinang tawa. Tawa ing bata. Umiyak si aling marites. Hindi dahil sa tuwa. Hindi dahil sa lungkot. Kundi dahil sa matinding takot. Ang ikatlong estranggero, ang tahimik, ay tumayo rin mula sa kinapupuan. Lumapit sa lamang aparador sa sulok sala. Binuksan niya iyon. At lumabas ang malamig na hagin. Parang nagmula sa lugar na walang liwanag. Tuminjin siya kay aling marites. Kailangan mong makita ito, sabay niya. Tinawag siya nito sa lamang aparador. Tinawag siya gamit ang isang tono na hindi niya kayang tanggihan. Kahit gusto niya itong takasan. Lumapit si aling marites. Bawat hakbang niya ay mabigat. Parang may humahila sa pa niya. Parang may nagbabante sa bawat kilos niya. At nang sumalip siya sa lubing aparador, napasigaw siya. Nakasabit sa loob ang isang lamang Polaroid photo. At sa larawan. Nakita niya ang anak niya. Nakanjiti. Hawak ang perhong manikang nasa kahan. Ngunit ang Mars nakapangajalalas ay hindi iyon. Sa likading bata, sa liliming puno, ay may tatlong figura. Tatlong mukhang nakatingin diretso sa kamera. At sila ang tatlong estranggerong nasa harap niya noyon. Hindi sila tumanda. Hindi sila nag-iba. Perhong paho ang hitsura. Parang hindi sila bahagi ng panahon. Parang hindi sila daw. Tumulo ang luha ni aling marites. Naramdaman niya ang lamig na kumapit sa balikat niya. Isang kamari. Isa samgar estranggero. Noyon, sabayang babay sa likran niya. Handa kaya na bang marinig kung bakit kaya namin binalikan noyong Pasko? Sabari silang humarap sa kanya. Sabari. Hindi kumukurap. At ang tahimik na estranggero ay muling nagsalita. Sa boses na mas mababa at mas nakakatindig balahibo kaysa kanina. Dahil oras na. Oras na para saan. Hindi niya naitanong. Hindi lumabas ang boses niya. Dahil sa sandaling iyon. May kumalaskos sa gitna ng lamesa. May gumalo. May bagay na gumapang mula sa ilalim ng plato. At nang sumalip si aling marites, nakita niya kung ano iyon. Dahan-dahang umangat ang tablecloth sa gitna ng mahabang lamesa. Parang may humahila mula sa ilalim. Parang may gumagapang na hindi dapat gumagalo. Kumidlat sa labas. Sandaling lumiwanag ang buong bahari. At sa iglap na iyon, nakita ni aling marites ang anino. Isang maliit na figura. Isang figurang gumagalo sa sahig na parang bata. Pero hindi ganun ang itsura in kilos. Mabilis. Mapilipit. At hindi pante. Napatras siya. Halos matumba. Anong, ano iyon? Hindi siya sinagoting estranggero. Tuminjin lang sila. Parang inabangan ang majijing riksayan niya. At untay-untay. Lumabas ang nilalang mula sa ilaliming mesa. Ang maliit na manika. Ngunit hindi na ito manika. Gumagalo ang ulo nito na parang may sariling buhay. Bumubuka ang mga mata. Mga bilog na puti. Tuyo. Walang itim. Walang kaluluwa. Kumikislap sa bawat pag-ikot. Tumas ang balahibo ni aling marites hanggang batak. Hindi, totu ito. Humakbang papalapit ang manika. Kasabayang maikling, punit-punit na hinga na nanggagaling sa loob nito. At nakalala agad ni aling marites ang tunog. Tunoging anak niya nung natatakot. Tunoging maliit na batang humihikbi. Naporong siya sa dingding. Hindi niya inalis ang tingin sa kakaibang nilalang. Naririnig niya ang sariling paginga. Mabilis. Magulo.
At parang may humahabol sa lubing dibdib naya. Bakit ninyo ito ginagawa, tanong naya sa takot. Nakanjiti ang tatlong estrangero. Injiting hindi dapat makita sa mukaring daw. Injiting masyadong matamis. Masyadong pante. Parang iginuhit. Hindi kami ang gumagawa, sabayang babay. Tuminjin sila sa manika. At parang nornawan ito. Lumapit pa. Mars mabilis noyon. Mars sigurado. Hinawakan ni ailing marites ang mesa para hindi matumba. Huwag kang lumapit sigur naya. Ngunit hindi tumigil ang manika. Umakyat ito sa isang upuan. Tumayo. At nang makalapit sa giliding mesa. Umangat ang ulo nito na parang may nakatali na sagarang lubid sa lub. Tuminjin diretso kay ailing marites. At sa anang pagkakatan, nagsalita ito. Nanari. Bumagsak ang mundo naya. Parang tumigil ang oras. Parang nagalam ang lahating tunog sa paligid. Ang salita ay hindi bulong. Hindi echo. Hindi boses ing halimor. Boses ing anak naya. Ang boses na huling narinig naya bago ito morala dalawamput limang taon na ang nakalapas. Nanlambat ang ga tuhad naya. Mapaporpo sana siyan ngunit hinawakan siya ing unang estrangero. Malamig ang kamay nito. Mars malamig kaysa yellow. Oras na, ulit ing lalaki. Oras na para makita ang katotohanan. Tuminjin sila sa isa. Sabari. Nakanjiti pa rin. Ang tahimik na estrangero ay humakbang at inilagay ang larawan mula sa aparador sa mesa. Nilapit ito kay ailing marites. Ang lamang Polaroid photo. Ang anak naya. Ang tatlong estrangero. At ang puno sa likod. Hindi kami umalis, sabayang lalaki. Hindi kami nawawala. Kasama namin ang anak mo nung gabing iyon. Nanjinginig ang labay ni ailing marites. Nazan siya. Tahimik. Sandaling walang kumibo. Tanging tunog lang ing relo sa dingding ang gumagalo. Sabari nilang itinuro ang sahig. Diretso. Hindi kumukurap. At nang tuminjin sa ailing marites. May narinig siyang mahinang pagampas mula sa ilaliming sahig. Isang katok. Isa pang katok. Mars malakas noyon. Parang may batang kumakatok mula sa ilaliming kahoy. At kasunod nito. Isang tinig. Mahina. Pamilya. Nay, buksan mo ako. Napabuka ang bibig ni ailing marites. Wala siyang may labas na salita. Ang tatlong estrangero ay sabri na yumuko na parang nagbibigay galang. At ang manika. Tumawa. Isang mahinang tuwang bata. At gumapang papunta sa kanya. Napalunok sa ailing marites habang lumalapit ang manika. Ngunit sa paglapit nito, may nangyaring hindi naya inasahan. Huminto ang tatlong estrangero. Unti-unting nagaiba ang enyo nila. Najijing malinor. Najijing Mars payapa. At sa anang pagkakatan mula ng dumating sila, hindi na nakakatakot ang mga mata nila. Parang may biglang nabunot na bigat mula sa hagin. Pumalan lang ang isang malamlam na liwanag sa kwarto. Ngunit. Matiwazi. At hindi na amoy lupa ang paligid. Hindi na amoy dilim. May halimuyak ing pine. Ing canela. Ing garpakong dati a masaya. Tumigil ang manika sa pananaya. Tumikim. At nang magsalita ito, hindi na malutong o nakakatindig balahibo ang tinig. Malambot na. Mahina. At puno ing lungkot. Nay, hindi mo kasalanan. Napayak sa ailing marites. Hindi dahil sa takot noyon. Kundi dahil sa matagal ng kirat na hindi naya masabi kahit kanino. Yumuko ang estrangerong babay at inalalayan siya paporpo. Malamig pa rin ang kamay nito, ngunit hindi na nakakakilabot. Kundi nakakaliw. Parang yakap ing isang matandang alarala. Matagal kang nagante, sabayang babay. Noyon. Puwid kaya nang magpaalam. Dahan-dahang bumukas ang sahig. Hindi marahas.
Hindi nakakatakot. Parang pinto na katagal ng hindi nababuksan. At mula sa ilalim, umangat ang isang munting liwanag. Sa gitna nito. Ang enyo inganak niya. Hindi man bata. Hindi man matanda. Kundi payapa. Nakanjiti. At inabot ang kamari niya. Tumulo ang luha ni ailing marites. Nilapit niya ang kamari. Nanjinginig. Takot. Kobo. Ngunit matagal niya ng gustong goranito. Hinawakan niya ang kamari inganak. Minit. Buong buo. Hindi imahe. Hindi anino. At sa sandaling magkadikit ang kanilang daliri. Umangat ang lahating liwanag. Parang huminto ang mundo. Parang lahating sugating nakaran ay unti-unting nagsaa. Naglaho ang tatlong estrangero. Nagbalik ang katahimikan ing bohari. Ngunit hindi na iyon malamig. Hindi na iyon nakakatakot. Umupo si ailing marites sa mesa. Tuminjan sa lamang pinggan. Huminga ng malalim. At sa unang pagkakatan sa lubing 25 taon, kumain siring Pasko ng hindi mag-asa. Hindi dahil sa mga estrangero. Hindi dahil sa kakaibang pangyayari. Kundi dahil sa wakas, natapos na ang paghihintay. At natutunan niya ang pinakamahalagang bagay sa gabing iyon. May mga Pasko na hindi bumabalik. May mga alaala na hindi nawawala. At may mga sugat na gumagaling lamang kapag natanggap na ang katotohanan. Sa huling kagat niya ang pagkain, narinig niya ang pinakamagandang tunog. Hindi tawa. Hindi ayak. Hindi bulong. Isang huni ing hagin. Pamilya. Ngunit. At alam niyang iyon ang anak niya. Nagpapaalam ng mayos. Dahan-dahang sumara ang sahig. Nawala ang liwanag. Nanatili ang katahimikan. Nagpatuloy ang gabi. At si ailing marites. Sa wakas. Ay nakanjiti. Ang pakong minsan ay puno ing kirit. Ay naging pakong puno ing kapayapaan.